హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? నేను మీ కేశవ్. ఫ్రెండ్స్, ఇది xiaomiకి సంబంధించినటువంటి ఎంఐ నోట్బుక్ ప్రో 14-inch మోడల్, 16 GB ర్యామ్ అండ్ 512 GB ఎస్ఎస్డి. ఎస్ఎస్డి అంటే నార్మల్ ఎస్ఎస్డి కాదండి, ఇట్స్ NVMe M.2 ఎస్ఎస్డి. ఇట్స్ ఫాస్టర్ దాన్ నార్మల్ 2.5 inches SATA ఎస్ఎస్డి. అంటే సాటా ఎస్ఎస్డి కంటే కూడా ఇది 2.5 inches సాటా ఎస్ఎస్డి కంటే కూడా చాలా అంటే చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. ఆలోచించకుండా ఫట్ మరి బాక్స్ ఓపెన్ చేసి దీనిలో ఏమేమి కంటెంట్స్ వస్తున్నాయి అనేది ఒకసారి అనేది చూసేద్దాం. నెక్స్ట్ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ చేశాను. ఓకే, బాక్స్ खुलाने के लिए టైం लगता है కదండి. ఇలా సైలెంట్గా మన వీడియోని చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. అలాగే వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి. వీడియో ఎండింగ్లో నేను ఏంటంటే ఈ యొక్క వీడియోని దాన్ని ఏమంటారు వీడియోలో యాక్టివేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి అనేది చూపించాను. ఒకసారి వీడియోలో యాక్టివేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి అనేది కంప్లీట్గా ఉంది. ఒకసారి చూసి మీరు కొత్త ల్యాప్టాప్ కొంటే ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలనేది మీకే అర్థమవుతుంది అనమాట. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో. అయితే వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, తప్పకుండా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోని ఎండింగ్ వరకు చూసి ఎలా ఉందో మీరు కామెంట్స్లో చెప్పండి. There's been something on my mind and it keeps hurting me. You've been treating me like I have been your enemy. You are something I don't want to have. A million problems inside of my head. This is something I cannot forget. Another one. You're a needle in my didn't see the signs, cause you kept hiding it. Now slowly every part of me is shivering. I kept denying all the pain and didn't want to hurt again. Now slowly I began to see the real you. You are something I don't want to have. A million problems inside of my head. This is something I cannot forget. Another one. You're a needle in my something I don't want to have. A million problems inside of my head. This is something I cannot forget. Another one. You're a needle in my heart. You are something I don't want to have. A million problems inside of my head. This is something I cannot forget. Another one. You're a needle in my heart. Something on my mind and it keeps hurting me. You've been treating me like I have been your enemy. You are something I don't want to have. A million problems inside of my head. This is something I cannot forget. Another one. You're a needle in my
No, I didn't see the signs, cause you kept hiding it. Now slowly every part of me is shivering. I kept denying all the pain and didn't want to hurt again. Now slowly I began to see the real you. You are something I don't want to have. A million problems inside of my head. This is something I cannot forget. Another one. You're a needle in my something I don't want to have. A million problems inside of my head. This is something I cannot forget. Another one. You're a needle in my heart. You are something I don't want to have. A million problems inside of my head. This is something I cannot forget. Another one. You're a needle in my heart. There's been something on my mind and it keeps hurting me. You've been treating me like I have been your enemy. You are something I don't want to have. A million problems inside of my head. This is something I cannot forget. Another one. You're a needle in my